Welcome to S3 Programming Tech Channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Python program for nth Fibonacci number using regression. So here we will use the regression function. The code defines a function Fibonacci of n that calculates the nth Fibonacci number recursively. It checks for invalid input and returns the Fibonacci number based on the base cases 0 and 1 or by recursively calling itself with the reduced values of n. So இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்னா definition Fibonacci n அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். If n less than equal to 0, print incorrect input. If n equal to 1 இருந்தா return 0, n equal to 2 இருந்தா return 1. Else return Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2. So இங்க வந்து நம்ம 10ங்கறத பாஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ வாங்க ரன் பண்ணுவோம். Control F5. So நமக்கு ஆன்சர் வந்து 34 அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஓகேவா? அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது Python program for nth Fibonacci number using the dynamic programming. So the code defines a function Fibonacci n that calculates the nth Fibonacci number using the dynamic programming. It initializes a list of fib array with the first two Fibonacci numbers 0 and 1. So fib array ல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் 0, 1 வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணிருக்கோம். The function check if the Fibonacci number for n is already present in a fib array and returns it. Otherwise, it calculates the Fibonacci number recursively. It stores it in the fib array for future use and returns the calculate value. So நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா fib arrayல வந்து நம்ம செக் பண்ண சொல்லிருக்கோம். இங்க வந்து 9ங்கறத நம்ம பாஸ் பண்ணிருக்கோம். n ஓடது வந்து 9ங்கறத பாஸ் பண்ணிருக்கோம். இங்க வந்து temporary fib equal to Fibonacci n minus 1 plus n, அதாவது இது வந்து future யூஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம ரன் பண்ணுவோம். Control F5. So நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் 21 அப்படின்னு வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Python program for nth Fibonacci number using that formula. So நம்ம என்ன பண்றோம் ஃபார்முலாவே அப்படியே டைரக்டா அப்ளை பண்ண போறோம். சோ இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் define nth fib அப்படின்னு சொல்லிட்டு nங்கறத பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணிருக்கோம். ref equal to அப்படிங்கறதுல டைரக்டா நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்றோம். 1 plus square root of 5 star star n minus 1 minus square root of 5 star star n divided by 2 star star n square root 5 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம். சோ இங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் கம்ப்யூட் பண்ணிருக்கோம் integer is strn plus nth Fibonacci number. சோ அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கோம் இங்க பாஸ் பண்ணிருக்கோம் 12 அப்படிங்கறத. சோ இத வந்து இப்ப ரன் பண்ணுவோம். Control F5. சோ நமக்கு ஆன்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா 144 is 12th Fibonacci number. சோ 12 ஓட Fibonacci number வந்து 144. அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Python program for nth Fibonacci number using power of the matrix. So matrix நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்ளை பண்ண போறோம். So this is another method that relies on the fact that if we n times multiply the matrix m 1, 1 and 1, 0 to itself, then we get the n plus 1, the Fibonacci number as the element at the row and the column 0, 0 in the resultant matrix. So நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ்ல நம்ம கொடுத்திருக்கோம் f equal to 1, 1, 1, 0. if n equal to 0 வந்தா return 0. இல்லன்னா என்ன பண்ண சொல்லிருக்கோம் power of f, n minus 1. so return f of 0, 0. இங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ண சொல்லிருக்கோம். so 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. ஓகேவா? so இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் power f, n ல m equal to 1, 1
1,0 கொடுத்திருக்கோம். So n minus 1 times multiply the matrix to 1,0, 0,1. For I in range 2, n plus 1 multiply f, m. So இங்க வந்து n க்கு வந்து 10ங்கறத அப்ளை பண்ணிருக்கோம். இப்ப வாங்க இத வந்து நம்ம கம்பைல் பண்ணி பாப்போம். So நமக்கு ஆன்சர் வந்து 55 அப்படினு வந்துருச்சு. அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா Python program for how to check if your given number is a Fibonacci number. So இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு ரேஞ்ச் எடுத்துக்க போறோம். சோ அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள என்னென்ன Fibonacci நம்பர் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் உங்களுக்கு. சோ Fibonacci நம்பர் பாத்தீங்க அப்படின்னா 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 and 144 etc. சோ இதுல நம்ம வந்து ஒரு ரேஞ்ச் எடுத்துட்டு அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள என்ன Fibonacci நம்பர் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க போறோம். சோ இம்போர்ட் மேத். இதுல வந்து is perfect square x s equal to integer math dot square root of x return s star s equal to x இருந்ததுன்னா அடுத்த Fibonacci வரும். Return is perfect square 5 star n star n plus 4 or is perfect square 5 star n star n minus 4. அதுக்கப்புறம் for I in range 1 ல இருந்து 11 குள்ள நம்ம என்ன பண்ணோம் ரேஞ்ச் கொடுக்கிறோம். is Fibonacci of I equal to rho அந்த Fibonacci நம்பர் இல்லனா not a Fibonacci நம்பர். இப்போ என்ன பண்ண போறோம் இத control F5 கொடுத்து so 1 is a Fibonacci number, 2 is a Fibonacci number, 3 is a Fibonacci number, 4 is not a Fibonacci number, 5 is a Fibonacci number and மாதிரி 10 is not a Fibonacci number. so 1 ல இருந்து 11 வரைக்கும் நம்ம வந்து ரேஞ்ச் கொடுத்ததுனால அதுக்கு இடையில இருக்க என்னென்ன Fibonacci நம்பர் எது வந்து Fibonacci நம்பர் இல்ல அப்படிங்கறத நமக்கு டிஸ்ப்ளே. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Python program for nth multiple of a number in Fibonacci series. So given two integers n and k, find the position of nth multiple of k in the Fibonacci series. So example, input k equal to 2, n equal to 3 இருந்ததுன்னா the output 9. Third multiple of 2 in Fibonacci series is 34 that appears at position 9. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா input k equal to 4, n equal to 5 இருந்ததுன்னா output 30. So fifth multiple of 5 in Fibonacci series is 832040 with appears at position 30. So எந்த பொசிஷன்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இப்ப ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா find the position k, n கொடுத்திருக்கோம். ரெண்டு வேல்யூ பாஸ் பண்ணிருக்கோம். f1 equal to 0, f2 equal to 1, i equal to 2. while i not equal to 0 வருதுன்னா f3 is equal to f1 plus f2, f1 equal to f2, f2 equal to f3 அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணிருக்கோம். if f2 percentage k அதாவது டிவைட் பை k equal to 0 வந்தா ரிட்டர்ன் n star i plus equal to 1. so i equal to i plus 1 ரிட்டர்ன். அடுத்தது n equal to 5, k equal to 4 அப்படின்னு நம்ம கொடுத்திருக்கோம், வேல்யூ கொடுத்திருக்கோம். சோ அதோட பொசிஷன் என்ன அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு nth fib மல்டிபிள் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல n, k பாஸ் பண்ணிருக்கோம். Fibonacci equal to 0, 1 கொடுத்திருக்கோம். counter equal to 0 கொடுத்திருக்கோம். ரேஞ்ச் வந்து 2, 10,000 கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? So current equal to Fibonacci I minus 1 plus Fibonacci I minus 2. If current percentage k equal to 0 இருந்தா counter plus equal to 1 கொடுத்திருக்கோம். if counter equal to என்ன இருந்தா return I சொல்லிருக்கோம். so Fibonacci dot append current list வந்து நம்ம append பண்ண சொல்லிருக்கோம். so print nth fib multiple 3, 2 கொடுத்திருக்கோம். ஓகேவா? so இப்ப இத வந்து நம்ம ரன் பண்ணி பாப்போம். So position of nth multiple of k in Fibonacci series is 30. So 30ங்கிறது 9th பொசிஷன்ல இருக்கும். ஓகேவா? So நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணுவோம். Thank you.